So what I would do is basically create a new project. Нужно создать новый проект, выбрать в меню новый проект. And if you are not familiar with Premiere, it can be very confusing, but if you are familiar, it's not that much more complicated than video editing. Если вы еще не знакомы с программой Premiere, то поначалу это может быть очень, казаться очень сложным. На самом деле, если у вас уже есть опыт, то это не сильно отличается от любой другой программы по видеомонтажу. So what I'm doing now is I press Import Command-I. And then мы подгружаем видео из папки. And then I imported I imported the example footage that I sent so that we. Да, я загрузила те файлы, которые мы вам послали, ссылки тоже перед началом, да, вот эти файлы с видео снятым. And the sample shots I gave are all very different. So we have, so usually, well, it's fun. It's good practice to put what camera was used to shoot, because otherwise you might get to here and then you can look in shot 1 and you don't know what kind of camera you were using. It's good to what? To know? It's good to put so if you're using multiple cameras, it's a good practice to put which camera you used, because then you will know. Into the name of that file, yeah, right? Yeah. Да, и хорошая практика, хорошая привычка, выработайте у себя, она полезная. Когда вы называете файл, там обозначать, какой камерой вы это снимали, потому что тогда вы будете видеть сразу, да, что вот это с этой камерой, это вот с этой. So this first one, the outside goats one, this is an example of a shot that was taken using the Samsung Gear 360. Вот это там с козами видео было снято камерой Samsung Gear 360. And what's happening when I'm bringing it into Premiere is that you can see that it was taken using two cameras. So sorry, it's one small camera, but you see the shots from the two cameras. И когда вот мы загружаем ее в Premiere, как раз мы видим, что, хотя это одна камера, но здесь картинка, как бы вот что снято с двух камер. And so this would be something that you actually need to stitch in a different program before bringing it to Premiere. И прежде чем загрузить это в Premiere, на самом деле, нужно эти две картинки сшить, так сказать, соединить в другой программе. So this second shot was taken using the GoPro Omni, which was six cameras. Второй файл — это съемки с GoPro Omni, который использует 6 камер. And what I've done before bringing it into Premiere is I stitched those 6 cameras with another software editing program before bringing it to Premiere. И опять же, прежде чем загрузить это в Premiere, я загрузила это в другую программу, которая вот эти имиджи, картинки соединила в одну. And this one is using a 2-camera rig, and it's already been stitched together, but you can see it's not very well stitched. И вот этот третий файл использует картинку с такого девайса, который 2 камеры объединяет вместе, и он уже там сшивает картинку. Но мы видим, что вот эта сшивка, или как ее назвать, соединение 2 картинок, не очень качественное.
So if I were going to actually edit, what I would do would be to create a new sequence from the clip. И когда я хочу монтировать, я делаю, там, выбираю функцию сделать новую последовательность клипов. And then I would put the shots together. And И я вместе вот как бы сливаю все вот эти съемки в одно. So there's a couple of things that make it easier to understand what's happening within the editing program that are newer, and that one of them is the 360 view. И есть подсказки уже внутри самой программы, которые позволяют там легче ориентироваться, такие более новые функции, и есть там функция 360-градусного видео. So that 360 view is called VR video display. Называется он VR video display, то есть показ видео виртуальной реальности. So when I click on VR video display, И когда я нажимаю на вот этот VR video display, the visual changes, and I would see the zero point. Картинка меняется, и мы смотрим как бы с точки зрения вот этого нулевого угла. So being able to, so before you weren't able to do this, and it was very hard to understand what someone would be seeing in the headset, but this makes it a little bit easier to understand how you might see that in a headset. Раньше такой функции не было, поэтому было сложно представить, что увидит человек, который наденет вот этот шлем или очки, да, для виртуальной реальности. А сейчас вот с этой функцией можно представить, что будет видно зрителю. But you also have to remember that just because you change something here, it doesn't mean that someone will look there. It's just you're changing the view. Но вы должны помнить, что когда вы монтируете, если вы меняете что-то там, у себя как бы крутите, это не значит, что в этот момент человек, который смотрит это видео, будет смотреть именно туда. And then the other things that are useful to know within the Premiere program is that there are specific effects for VR. And so when I go to effects and search VR, you can see that there are these effects. Еще что полезно знать, что в программе Premiere есть особые эффекты для виртуальной реальности. Вот когда вы идете в меню эффекты, вы видите, что там под... Очень много здесь, конечно, под как бы названием виртуальной реальности очень много разных эффектов. Yeah, so I think I won't go into effects because that's very like too specific, but if you are trying to make the transition like somewhat, you want someone to look at this weird building, and then once it transitions, you want them to look at this sign, then you would have to have the building then sort of fade into the sign. So sometimes it happens that you want someone to look at like, let's say, something that's at the edge of something, and so then you would have to reposition it into the middle. But I think that's a little bit too advanced for this moment, but just understanding that there are the VR effects is important. Но здесь, в принципе, нам нужно знать, что просто что существуют разнообразные эффекты, и если вам нужно перенаправить внимание зрителя, там он смотрел на замок, а потом вы хотите, чтобы он посмотрел в сторону, то есть все это можно добавить вот с помощью этих эффектов, чтобы, опять же, управлять вниманием нашего зрителя. And then the last thing, which can be one of those small things that makes a big difference,
is that when you export, sorry, that's my heater. It's very loud. Еще тут есть такая полезная штука, которая делает, так сказать, все гораздо проще, когда вы экспортируете же, то есть выгружаете свой проект. So are you able to see the export settings screen? Yes, it's just a very small font. Oh, sorry. Yeah. Yeah, I can see export settings. Anyway, да, вот в этих настройках экспорта the basic thing that you want to make sure is that you check the video is VR box, so that it exports it as a 360 VR video. Нужно обязательно пометить, поставить галочку в этот квадратик, где написано видео как VR, то есть как виртуальная реальность. Тогда выгруженный файл уже будет представлять из себя файл виртуальной реальности. Because even now, sometimes I'll export, and then I'm wondering what happened to the video. Why is it doing that? And then I didn't click the button that says it's VR. Да, и даже я до сих пор иногда выгружаю видео и забываю поставить эту галочку, сделать эту пометку, и потом смотрю на видео и не понимаю, что там происходит, потому что вот именно я забыла отметить эту галочку.